has this to say. The connecting road from Kaleng Junction on the Laminkoto Pasemas Road to Bushtown, which is about 18 kilometers, has provided a strong justification for building a bridge at the latter end, which is at Bansang. The concept is under development with others that we have, such as one at Bintang to access the Kayang. Although the Gambia has maintained relative stability over the past few years, the country is still struggling with infrastructure, especially in the area of roads. Roads in the capital Banjul have been maintained, but outside the city, roads are often blocked due to flooding or other weather-related circumstances, mostly during the rainy season. However, the sooner the government works to improve these areas, the better for the country's ability to uplift the living conditions of the citizens. For African News, Sohna Tunkara. All right. Thank you very much there. Sohna Tunkara reporting instead of the CC as I already mentioned, but same. Sotti si ak def si la rek lépp benn la comme ni ngeen ko diggee ci report boobu mu nekk lu am solo ci ministre bi nu mu ko waxee nee na nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore wàllum defar ay yoon ci réew mi di National Road Authority jamono ji ñu ngi soobu ci liggéey bu baax pour gis ne gox yi bari ci biir réew mi ak gox-goxaat yi am nañ ay yoon yu am solo lii nag mu ngi ko doon wax gannaaw bu mu taxawee ci pencum ndaw réew mi jàkkaarloo ak ñoom ñi nga xamante ñoom fa teewal askan gi ñu doon taxaw di laaj ne ku ne taxaw sa gox wala sa area nee na yoon yi yu fa yàq ko bari na te nag jot defar ko dafa jot ministre bi nag di si doon tontu di indi leeral ñu am nag mbégte lool dala si suñu ndaataango Modou Mohamed Niang pour ñu war waxtaan ci loolu ak yeneen yi nga xamante ne dana ñëw ci kanam tuuti ci biir jotaay bi mun ne ñu ngi lay nuyu am mbégte lool kon ni ma ko waxee jàkkaarloo wat ak yow mbégte lay doon saa su ne su ko defee ñu bàyyi rek a nuyoo gars yi den su ko defee ñu dugg ci biir waxtaan bi. jërëjëf Amadou maa ngi la delloo nuyu bi di la ziar si suba si Monday bi dina itam ñi nga xam ne time bi su jotee fii la ñuy taataana seen xibaar yi wér te wóori si Eye Africa TV nee ñu nag am nañu les si réew mi si bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di wax ne Amadou an men mbégte àndaat ak yow tam si plateforme jërëjëf wax nga ko mbégte la of course su ko defee ñu dégg nga report bi ministre bi of course yëfi yoon ci réew mi ñëpp xam nañ ne nu mel bu taxawee ci seen kanam ku ne dina ci profito waxaale sa intérêt gox waaye tamit waxaale nit ñi nga xamante ñoom nga fa représente dégg nga kàddu yi nga wax ci tolluwaay nguur gi National Authority plan suñu nekk di def pour fexe ne dem ak dikk bi dina gën a yomba ci biir réew mi ban jàngat nga ci am ci tontu yu mu wax député yi. waaw am na solo gannaaw bu nga xamee ne teew na si néegi député yi. nga xam ne gox yi ak gox-goxaat yi yëpp si biir réew mi seen kàddu moo fa nekk seen ndaw fa nekk ñuy waxtaanee mbiri yoon te moom Amadou mu wër la ne réew mi rafle neen yoon te ci kaw gi député bu si nekk rek boo sañoon sa gox bépp yoon bu fa war a am mu am fa. so loolu moo tax taxawaay boobu dina am solo député bi bu fa demee déglu ministre yi dina xam tam yenn gox dëgg-dëgg ne aajo neen ay yoon fii si biir réew mi looloo waral ndaw yi ñi nga xam ne ñu ngi toog si biir National Assembly bi jooyti ko ñenn ñi bëgg pour tam ñu dem seen gox defaralal yoon parce que yoon tam dafa important am na si dëkk yi nga xam ne ni yoon pour dem si faro yi problème la so yooyu dañ ko war a bàyyi xel te nguur moo ko war a defar am na si dëkk yi nga xam ne balaa ñëw si kaw tali problème la kaw tali yoo dëkk yi si bëri lopitaan yi si kaw tali la nekka ñu si bëri te seret la ñoo takka jigéen ñi wéru di war see nekka war a dem ci lopitaan bi mu sori mu nekk distance yoon bu nga xam ne ay 30 kilomètres 25 kilomètres 20 so yooyu seen ndaw bu ñëwee si penc bi jooytu na dañ ko war a defar teg neen loolu si yoon te tam rafetlu leen nu ministre bi demee taataan xalaat yooyu déglu tam ndaw yooyu nga xam ne seen askan ñoo leen ebal si néeg bi ñu ñëw wax joytu tam seen gox day bëgg nañ yoon bi ñu defal ko so loolu nekk na lu nga xam ne lu am solo la exactly ñu bari tamit jàpp ne sax xëy na liggéey yu ñu gën a def xëy na ci kaw fii ci kombo gi ak yu mel noonu lañ gën a concentré waaye fii sax gis na léegi-léegi yoon yi nu ñoo mel dafay doy waar suñu amee opportunité bu mel nii pour wax ak ministre bi nee na nag fu mu nekk ni liggéey bi daanaka ci gox yu bari sori na jafe-jafe yi ñoo dund ci kaw gi ñun foofu lañ jógee am ci nag fierté lool parce que tamit luñ cee dundal léegi day metti dem ak dikk bi su jigéen waree mat dem bi day metti
ak yu mel noonu est-ce que jàpp nga ne tamit donte ne wax na ñu ngee def wala ñu ngi ci kawam li ñu ko war a defee est-ce que jàppaloo ne am na lu bari li nga xamante ne nguur gi ci war na cee mën a xoolaat gën a taxaw ci bu baax ñu baral li nga xamante ne mooy dimbale ñu nekk ci boor boobu tamit. waaw comme ni ñu ko waxee rek xam naa ne suñ mënoon use this word dinañ ko def ñu gën a def fast track. waaw pour affaire bi gën a gaaw. waaw si yoon yi because comme noo ko waxee dafa important. dafa am yenn gox yi nga xam ne ak gox ga dañ nekk si ruq. pour ñu jot kaw tali bi is a problème. big problem te yooyu dafa baax trop pour nguur def ko am na si yeneen place yi nga xam ne dafa lëkkale diggante gox ak gox dëkk ak dëkk li si mel ni war a jógee fii ndax dem si booda bi. yooyu itam dafa important bu baax donte le nag nguur gi am na jéego yu am solo yu mu def si yoon. because soo bàyyi xel yoon yi bëri driver yi comme ni ñu la ko waxee Lamine côté passe masse gis nga time bi ñu ko doon ubbi ñu ngi laa woon ne driver daf fi daan am ay 3 days si yoon bi. jooy mu doon métti si ñoom paan fii def lu ne. te nguur gi traité na ba mun naa la wax ne sax yoon yi gën a sori lëkkale diggante Banjul ak dëkk yu mag yooyu si kaw gi yu si bëri nguur gi traité na si. te ifin duñ government bi duñ mun a wax ne defuñ si dara because président Barrow taxaw na lëkkale métas yi fi président Jawara def ak Jammeh. moom si foo yees mu ñëw daanaka xaw a. ëpp loolu. loolu la wax de soo loolu su ñu fekkee ne yoon yooyu pare neen. soo loolu. askan bi dinañ si gën a gis seen bopp waaye li si bëri nag. dañ tegu gum xeer rek pareeguñ. waaye moom estimate na ay métaram ne moo ëpp. 50 years ñu ne seen métas. absolument loolu su paree dinañ gis ne loolu nekk na jéego bu am solo. waaye nag du si loolu rek leen war a yem. am na gox ak gox goxaat yu bëri si biir mi yoo xam ne seen yoon yi den yelloo pour ñu am pour ñu mën a bokk tam dëgg la du ñàkk ci xam naa ci kanam tuuti sax nañ delluwaat ci wàllum transport ndax teewoon nga ci benn seen jotaay bu yàggul buñ wootee ñoom tamit ndaje ak presse bi wax ci li nga xamante ne mooy si gannaaw buñ seen exécutif bi wëree réew mi seet jafe-jafe yi lu transport dund ci réew mi ak recommandation yu ñu indi pour nguur gi bàyyi ci xel moom teewoon na ci jotaay boobu lu nañ dellusiwaat ci wàllum transport ci kanam tuuti waaye ñu wéy wax ci leneen wax ci wàllum njàng ak njàngale ci biir réew mi ñu wax ci benn ndimbal bi nga xamante ne benn school receive na ko bu yàggul we'll move on to our next story now, and because the newly convenient primary and upper basic schools have been furnished with a borehole drill to address the water shortage problem in the school campus in Abuko. The intervention was championed by Oasis Church in the United Kingdom as a measure of goodwill gesture for such students in the Gambia. Omar Ahmad Toure tells us more of that in this report. Water, which helps cells in transportation and usage of substances like oxygen, makes up to more than 60% of the human body, is so important that only 4% of its deficiency is equal to dehydration. It is in this aspect that the UK-based Oasis Church came in support of the school that operates from nursery to upper basic levels with over 700 students. As Pastor Matthew Afolabi explains, the church has for nearly 2 decades been providing pipe-borne water for people in Africa, with New Covenant School being the first target in the Gambia. This is not the first place we have been doing wells and borehole, especially in Africa, because you know water is life, and because we want to give back to exactly how to improve and to impact people. We were contacted by an individual in Gambia. I've never been to Gambia before regarding this project, and we decided, okay, we contacted Pastor Forbes, and we decided to come here and establish this one to make an impact in the life of the children. We've been actually going for more than 20 years, you know, in all the parts of the world, but we've never come to Gambia. So as I've said, we've covered people like places like Uganda, Burundi, we've covered places like Ghana, Nigeria. Mr. Babukar Sar, director of New Covenant School, expresses gratitude to the donors, saying that the borehole will be so beneficial to both the school and the community of Abuko. As you can see, we just have this land now. We are going to construct, and water is a major input in the construction. And we are also going to provide water to the communities. As you can see, we have a tap outside in the street, which we are going to share with them. But that's the basis for both hygiene and for the construction. So we make sure that whatever happens, there will always be water, you know, for the kids to keep clean, and then we will be, that's the essence. Baba Gale Sise, the Alcalo of Abuko, encourages people to value Western education, using the opportunity to commend Oasis Church for the intervention. I'm content, beti ata I'm content.
We are pleased with this gesture as we are in a period in which no one should be left out in pursuing Western education. If you have the chance, because it is what controls our generation. We are grateful to those that bring water to the school for the kids. We are really grateful. Potable water from an improved source is among the minimum standards set by the National Education Policy for a school to operate in the Gambia. The New Covenant School, which was established in 1989, hopes to transfer official operation to the property where the borehole has been drilled in Abuko, together with its entire student population in the very near future. For iAfrica TV, I am Omar Ahmad Toure. Fantastic initiative there, and Omar Ahmad Toure also, thanks for the report. It's good that such initiatives are done to help support schools have potable water in their schools, so that students would not struggle to get water, considering that we are in the midst of the COVID-19 pandemic. But of course, from that, we will be moving on also quickly now to report or talk on politics now. As I said at the beginning, that of course we have a new aspirant, of course, ahead of the 2021 presidential elections, and that is Bankole Yao Jojo Alhaji, alias Banke, is the new arrival into Gambian political scene. He raised no objection to decriminalization of cannabis in the Gambia. Now, the Rastaman, by virtue of his dreadlocks, who identified free education and job creation as his priority, also pledged to support any legislation that would legalize the consumption of marijuana herbs in the country. And Omar Ahmad Toure again with that report. Mr. Banki took examples of countries like Uganda and Morocco that earns billions from the sale of cannabis to justify his passion for industrial revolution using homemade resources once he takes up the job at the State House in Banjul. Presenting a logical reasoning, the Rastaman questions the justification of police arrest on cannabis smokers when people are allowed to drink alcohol, smoke cigarettes, and serve as prostitutes in the same Gambia. Me, Banki, I believe in legalizing cannabis, me, Banki. Now, legalizing it in Gambia is a national thing. It has to go through parliament. Now, why do I believe in legalizing it? Because the UN has decriminalized cannabis. Because the WHO is calling for studies on the medical benefits of cannabis. If we are going to allow alcohol, we are going to allow cigarettes, we are going to allow prostitution, then violent too. Economically, places like Uganda, places like Morocco are making billions from selling cannabis. In 2019, the UN Commission on Narcotic Drugs voted to remove cannabis from Schedule 4 of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, to which the strictest control measures apply. A door recognizing the herb for its medicinal benefit was then opened, although its use for non-scientific purposes remained illegal. Currently, more than 50 countries have adopted medicinal cannabis programs, while Canada, Uruguay, and 15 US states have legalized its recreational usage. In Africa, countries like Malawi, Zambia, and Zimbabwe are among the list of cannabis users for medicinal purposes. The global market for medical cannabis is currently estimated at $150 billion, which is projected to hit $272 billion in 2028, according to Barclays Bank. The Mboka Kunda politician, who believes in one term in office, took notice of the unfortunate situation of many Gambians in their struggle to attain formal education. Imagine a Gambia where no child has to pay for education while you're getting educated, but when you graduate and you're productive and you're working, you contribute back to the fund that funded your education so that the current crop of students will get an education. Our brains are our only resource in Gambia. So let's not hinder those brains from developing to full potential. Free education, I think, is my #1 priority.
The internet engineer at the Medical Research Council says he should not be judged by his dreadlocks instead of the ideas he has to run the country. The aspiring candidate started his career at the Gambia Technical Training Institute (GTTI) in the Civil Engineering Lab, where he taught maths and science to diploma and certificate students. For iAfrica TV, I am Omar Ahmad Toure. All right, the Mboka Kunda politician there, of course, development by us, for us, he says, and of course, 1 billion in sports. And of course, he also promised free education, job creation, and he is the new arrival into the Gambian political arena. Some interesting times ahead, as we always say, as we head just, closer and closer and closer to the 2021 elections. And you know what? We are just saying goodbye to March and getting into April. And by the time you realize we are in the middle of the year, and then of course, then we will get into it. But inshallah, everything we hope will happen as we all expect, that it will happen in a very peaceful atmosphere, and all that will be just for the Gambia. And of course, Banki there speaking to the press for the first time since he declared his interest to lead the country, that is the Gambia, the Smiling Coast. su ko defee mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ci report bi waxoon naa ko ci ndorte bi tamit wàllum politique la ak ay mbiram ren moom dina ci sakkan lool si suñuy ay jotaay fii ci kër gi incha allah comme ni ngeen ko déggee fépp ci réew mi kooku mu nekk ki dugga ci géew politique bi wane yéene bu mu am moom tamit pour jiite réew mi ci noonu nag indi na ci doxalin ñu bees indi na ci waxin yu bees wane na daal pare na soppe doxalin réew mi ci fànn yu bari ci wàllum yokkute surtout ci xëy ndaw ñi ak tamit wax na ci wàllum marijuana lu ñoo wax lu ñooy li taay ak yu mel noonu am na benn xalaat bu mu ci indi xëy na sax wax ko ci réew mi am na ñu ko gisee leneen waaye jot nag pour ñu waxtaane because kii am na beneen idea buñ ci indi loolu tamit beneen la ci gis-gis yi waaye ci biir waxtaan bi amaan na ci feeñ Mon Ñang tamit te wala nañu ci jotaay boobu Mon Ñang of course mu nekk ku Banki mu dugg ci pale nga dem ngeen gis ko for the first time first rek dama bëgg nga ñëw ci nit ki noo ko gisee ak kàddu yi mu fesal ci jotaay jo dégg nañ yenn yi mu wax lan nga ñu mën a indil ci loolu. waaw Amadou jërëjëf beneen yoon am na solo bu baax président Banki oote woon na press conference fële si Badala. teel na de wala président yow moom. waaw xam nga soo bokkee si bagage yi rek. te am na ko fi ne itam bi ñëwee noonu la ma wax président. because gaayam ñu ko sóoraawoon yëpp loolu la waaw président bi lii la am lifin te oote woon na press conference muy lu am solo bi ñu demee gis nañ ko fekk nañ fa nit koo xam ne doomi Gambien nit la koo xam ne itam ku yàlla may na ko am na talent am na xel yàlla may warsagal na ko am na njàng am na tam lu mu mun di ko liggéeyee ba di si daan dooleem ak ko lu mu ñu waxee soo bi nit ñi demee nag nit ñi bëri woon na because xam nga nit ñi suñ gisee ko bugg a taxaw président foog ñu seeti kan la surtout nag musuñ koo gis si restaurant waaw musuñ koo gis si mel nii mu nekk guléet waaw si ku mel nii mu nekk guléet ba tax na sax bi waxtaan bi doxee diggante moom ak taskati xibaar yi ñu bëri woon ko ne askani réewi Gambie lu ñu gis mooy ne foog nga dog sa rasta yi pour mun a bokk si askan wi bon moom lu wax mooy ne yéen ñi fi ñëw wóor na ma ne rasta yi moo leen fi indi bëgg a gis kan mooy rastaman bi bëgg a ñëw nekk présidentiel waaw soo kon loolu moom xalaatu pour dog loolu wane na tam rasta yi loolu lu nekk si moom la ba du rasta mooy liggéey du rasta mooy jël décision li gën a important mooy xam-xam bi ak xol loolu moo gën a important te loolu la jiital mooy bëgg na jiital xam-xam am na yéene te xolam mooy mu gis ne Gambie dem na si kanam te loolu moom dafa am yéeneem te yéeneem ak gis-gisam bu ñëwee dinañ gis beneen ñu Gambie. ok ci kàddu yi mu wax ci loolu am solo ci flyer bi surtout bu mu génnee maa ngi ko doon wax mu ne development for us by us ak yu mel noonu wax na sax 1 billion into sports te bariwul ñooy gis suñ politicien surtout si di wax seen agenda ba ci tuddee ay sports luñ ci war a mun a def mooy tàggat yaram te lu am solo la ci réew est-ce que boo jàpp nga ne indi la lu bees ci politique yu mel nii bu koy wax mu wax ne free education nit ñi dañoo jàngate duñu fay amoon na fi waaye fi nekk nii gis nañ ne amatut ak tamit mu ne dina fexe xëy am ci réew mi yu mel noonu
loolu tamit nekkul lu bees ci réew mi waaye ci surtout ci wàllum sports bu mu indi ak ci point bi nga xamante nañ ci taxaw tuuti loolu tamit wax na ko ci wàllum taay bi ak yu mel noonu yooyu est-ce que loolu dafa wane ne indi na lu bees comme ci politique bi wala noo ko gisee. indi na lu bees indi na li fi neewoon te neew fi te bëggoon na ko indiwaat. benn mooy sport bi because dafa analyse sport bi. luñ ko cërale xaalis yuñ ko def. comparé ko ak bu président bi si boppam. mu gis ne ifin boobu sax dafa mel ni moo. luñ jagleel président moo ëpp sax li nga xam ne lañ jagleel sport mu gis ne su investir si sport loolu dafa mel ni ba léegi mu ngi créer job loolu moo tax mun a 1 billion dina ko teg pour sport développe sport bi ba ndaw ñi gis si seen boppa loolu beneen part la si boo xam ne moom nene bu ñëwee loolu la moo def pour développement bi yuut si gën see gis seen boppa ñëw na tam si mbiri éducation comme noo ko waxee ne dina def éducation free because yaayam dafa sonn si moom mu ne yaayam moom rek la am te tey lu mu am ak fu mu ak si éducation moo ko fa àggale because lu tax mu juddoo Westfield demoon Banjul pour yaru fa yaayam teel koo génnee Banjul because mu ne bëggut yari maam te maamam moo ko amee woon mu teel koo génnee foofu mun a gis nañ njëriñ boobu itam wax na ne tam dina jàppale jigéen ñi bu baax because comme lu mu am tey éducation bu mu am tey yaayam moo jàpp si loolu ba loolu am moo tax mu ne su ñëwee itam jigéen ñi dina leen jàppale bu baax a baax si lépp lu nga xam ne jigéen ñi soxla nañ ko dina leen ci jàppale ba loolu yëpp nekk free education bi mun na wax ne sax jigéen ñi moo tax mu indi ko education is very important because sax moom moo ko aksil tey ba fu mu aksil ni waaw. thank you loolu am na solo mu nekk lu am solo ci kàddu yi amaana léegi tamit kon ni ma ko waxee foog ñu wax li ci lu ñu war a wax tamit ci yenn kàddu yi nga xamante ne wax naa ko xëy na sax dina nekk complexe ñu bari waaye foog ñu waxtaane ko waaye balaa ñu see dugal ñu dugal beneen politicien moom tamit xam naa ne dina ci sawar a wax parce que ñoo bokk géew gi MC Cham bu GDC MC moom tamit mbégte lay doon saa su ne ñu bokk ak moom jotaay bi saa yi nga ko soxla rek macha allah dañu yombal ñu bokk jotaay ak moom waxtaane lu itte ci réew mi MC ñu ngi lay nuyu ñu amaat mbégte lool dalalaat la tey ci suba si la xam naa ne teel na lool waaye foog ñu wax ci réew mi parce que taxawaay bi yàgg nga koy def ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan den su ko defee ñu dugg ci wax. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax a baax tam di nuyu suma xarit muy Mr Niang. jërëjëf di nuyu mën a mel ni Eye Africa TV yëpp. di nuyu itam ñu xam ne ni nga seetaan programme bi ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi yëpp comme noo ko waxee la rek réew mi moo tax ñuy jóg di wax wax ak Gambien si tam lu xew si réew mi tam ñu nekk ndaw yoo xam ne tam ñu sawar si trop lu nga xam ne yóbbu réew mi si kanam moom fu njaa ñu bokk si di nuyu ñëpp ne asalaamaaleykum. jërëjëf waaleykum salaam jërëjëf MC ñu dugga si rek straight si fi ñu fekk rek waxtaan bi am ku dugga si fekk si leen ci géew gi kaddu yim nuyoo ci géew gi noo ko jàngat. waaw am nga lu ma si jàngat rek mooy ñëpp ko xam ne Gambien nga doomi réew mi rek am nga right pour ut toogu président bi loolu ñëpp ko war a welcome politique bi dafa ëpp kenn ku nekk mën ngaa taxaw pour place bi as far as am nga di qualifications am nga di age tam pour ut réew mi tam amul problème mën ngaa ñëw mbir bi moom dafa géew mi moom dafa ibee ko rek aaren la rek kenn ku nekk mën ngaa nekk sa mbëri boppa pour uti place bi lu gën a am solo rek mooy whatever nga xam ne yaa ngi koo wax rek meg soo nga teg ko si yoon wàllu saaga wàllu xaste jaru ko kenn ku nekk da nga am sa programme soo demee si marché bi tey da ngaa xool ñu jigéen ñi toogee kii mi ngay jaay lii kii mi ngay jaay seen jaay bu ngay di jaay yëpp soo demee kii mi ngay jaay jaxato kii nga jaay jaxato ko ñu ngi toog benn place di jaay kenn ku sa wërsëg moo fa nekk ki kuy jëna si mooy xool ku ko neex mu jëna si moom so foog naa loolu moom man dama ko welcome si arène bi ne ko ne lii is normal Gambien la war naa ut tugu bi absolutely damay faral di dégg gars yi di wax ne ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo lay woon fi ngay toog yéen a ko jiitu ci politique bi ci réew mi ndax jàpp nga ne nu mu dooree waxin bi ak nu mu wubee jotaay ji tegu na am nga politique dafa métti Amadou bul gis GDC uti taxaw maamaka ne génn ak mbooloo parce que politique bi gën a am solo mooy da nga nit am structures am nga dem ut place te amuloo structures tam elections mun ngaa dem elections mbooloo gën a am solo mooy agency ñaata agent nga war a am nationwide war ngaa mun a am committee nationwide fu nekk loolu dafa bàyyi nga xool ko bu baax a baax GDC bu nga koo tabax bu nga koo sampa ñu ba dañ foog ne dañ jóg rek register GDC déedéet but for the past almost 1 year parti bi ñun suñu marché ñu ngi house to house di campagne defar suñu comité amoon na suñu comité yi already fekk time boobu sax register gun parti bi kenn ku nekk xam nga yow ban place nga war a am si parti bi kii moo nekk regional chairman kii war a nekk next officer kii moo nekk youth mobiliser kii moo nekk place bu nekk xamoon nañ ko bon soo bëggee jóg dem élection dafa métti ñu bëri tam moom taxawul parti independent la boobu moo gën a métti soo xoolee the history or records of independent in the Gambia ñaata independent ñooy taxaw elections
ñoo dee win soo demee si assembly bi ñaata last national assembly elections over 20 candidates ñoo taxawoon pour independent candidates kenn rek moo win mooy Magasi nga ñëw si local government elections yi mayor and councillors yi benn independent candidate winut peut-être lot of independent candidate ñoo taxawoon Gambian si they focus more on parties. ok est-ce que jàppaloo ci nu mu ñëwee ndax gis nga ci lu bees li nga xamante ne indi na ko ci politique bi. parce que tamit loolu dafa am solo bu fekkee ne am na lu mu indaale sànq rek maa ngi koo laajte moom ne am na li ngeen yéen ñu fi nekkoon am na lu ngeen di wax waaye am na beneen buntu bu mu indi est-ce que foog na loolu dina ko jëndal attraction. am nga mu def li fi amutoon. am nga soo waxee ne am na loo fi wax nga ne si wàllu sport ne xëy na wax na dina teg 1 billion for naka sport. waaw soo xoolee GDC programmes. ñun ñoo di only political party in the Gambia bu nga xam ne dañ am head of sport committee in GDC bu nga xam ne dañ head of committee bi mu ngi am head mu ngi am chairman mu ngi am committee nationwide we have a regional committee for sport the entire region in GDC very soon we start a regional tournament for the entire region maa ngi war a dem too ak the youth wing and the sport head of sport pour yóbbu trophy yi already ñëw neen is from UK la jógee ñëw that is at the party level waaw party level ci moom he's talking about the national level nga xam nga li gën a am solo mooy gis nga Amadou bala ngaa taxaw di ote press conference wax ne naa def lii loolu yàgg nañ koo fi gis exemple won na si coalition 2016 lu gars yi promise yëpp all day manifeste lu gars yi wax si réew mi yëpp naa def lii nañ def lii lan la si gars yi def bu gars yi ñëwee dañ ko tegee boor lu gën a am solo mooy nga def ñu gis ne man maa ngi si opposition laa nekk pare na ñëw naa léegi pare naa pour invest sport pare naa pour dugal amende bi pour sport bi dugal naa amende bi pare naa pour jënd ay jaasi jënd naa ay cop dune ko sport bi nii ak nii ñu def ñu gis ko mu gën a am solo dan nga toog ne waaw su ma jëlee réew mi dinaa def lii ak lii coalition bi exemple yi Gambie la dafa war a Gambian si yëpp coalition bi amul dara lu nga xam ne wër ne lu nga manifesto pour coalition bi amoon kenn amu ko woon they were having very good manifesto but année bi de bu ngay toogee benn it dañ ko tegee boor ñu focus et political agenda waaye est-ce que foogloo ne ku mel ni moom dana moytu yu mel noonu parce que moom independent la bokkut ak kenn dana demal boppam te li mu bugg a def bu fekkee bu boobaa bu demee ba Gambian si wóolu ko dénkangu réew mi bu boobaa ci kaddu yi mu wax dana yomb ak lool pour mu mun a jafe yooyu na jàppaloo lool président Barrow independent la woon comme kii he was an independent president. waaw waaye am na ñu ko waroon ay politiciens wane moom as a party independent la woon. waaw moom am na raay wax bugg a am ene Gambie su ma jëlee réew bi. te na mu nekk lu am solo parce que loolu ñëpp ko war a welcome. ne kenn ku nekk am nga raay am nga programmes. ak sa programme si war nañu ko welcome am nga si problème si loolu. ba lu ma xam mooy taxaw independent candidate si Gambie fu mu nekk nii dafa métti. waaw because tey exemple si maa la ko woon il faut que soo amul bargain of the parties doo mun a win Gambie. est-ce que jotul because Gambie dañ góom lan ngay wax ay parti den óolu parti non waaye foofu nag tamit MC taxaw seetlu war na cee am parce que léegi-léegi nga de Gambien si ñu lay wax ne est-ce que jotul Gambien si seetaan leneen parce que politician parti yi yàgg nañ fi 1965 ba léegi ci political party yi la ñu wéeru ñoom ñooy jiiti réew mi te liñ fee ŋàññi ci lu doxul ci réew mi bari na te waa political party yi ñooy réew mi jotul ñu seet ki nga xamante ne bokku ci benn parti independent la wala nii yow ak ñu test loolu tamit ñu seet ku mel ni comme banque yi tey amul xam nga yaa ngi jubba léegi waaw mooy si bopp réew mi tey independent kay non waaye du benn MC man li ma wax juuma de non kooku fan la nekkoon dafa resign waaw ban fan la jógee jeex na waaw kii nag bokku ci benn parti non foofu laa man li may wax xam naa ko non yëpp politique la doo ko mën a génnee ci politique non waaw mu fa jógee waaw mun na am na ñu ko topp waaye kii ne dafa xëy rek juddu waaw àndut ak kenn waaw lu ma wax mooy aw ma pro xam naa ne kii ne ko tiré ci opposition parti si dafa ñëw bokk si arène nga bëgg a tiit lu ma wax mooy right now Gambia parti si decide neen réew mi decide nañ ñan leen foog ne ñoo war a amee réew mi mooy GDC UDP APRC ak NPP foofu la jongante bi foofu la nekk loolu mooy dëgg même si yaa ngi deel conclure loolu mooy dëgg ressource yow teel nga tënk mbiri de jamono dina ñëw time yi na ñëw en fait président su jeexee di ngeen wóor parti yeneen parti di ngeen wóor di orga interview pour ñëw fii ñu daw bu ko foo parti si fu la mbir bi nekk yow parti la non waaye loolu na askan bi ñooy decide loolu soo xoolee even di IEC lu waaye IEC daf la ko woon parti yooyu ñoom mi di requirement di IEC non waaye IEC suñ la waxee loolu kon ñoom lañ bëgg wax Gambien si IEC waxul loolu de dama ne parti yooyu ñoom mi di requirement si IEC lu waaye IEC tëddal waaw muy electoral laws yi parti yooyu ñoo ko mit requirements yooyu mooy GDC UDP APRC and NPP because NPP sax am na some part xam ne amaguñ fa bureaus bon yeneen tri parti yi am nañ bureau nationwide léegi loo bëgg a si mel ni parti yu mel ni comme GAP CA Citizen Alliance ak yeneen parti yooyu yëpp ñu nekk parti yi nga xamante ni ñu ngi fi PDOIS ak yeneen parti yooyu ndawloo ma parti yooyu wala yéen as journaliste yéen NAP du parti non MC xam nga NAP
mooy di only moo tax baro xam parti la di ñu def congrès bu yàgg NRP seen def congrès bi xew la xew du congrès NRP den dem rey nag tàccoo fécca war ne baro leen endorse baro leen support am benn agenda ba ko néew nañ ko fa ay programmes moo tax ma ne baro dafa am only benn loyalty support la am mooy NRP ñoom ñoo taxaw nañu seen parti bi jël nañ jox nañ ko baro non si passé lu amu ñu fa nekk yëpp seen poste gaay toppee APP ñoom itam def nañ congrès bu yàggul Sinthiou Alaaji Fuye congrès nee naa def du dara congrès mu nga oo ay sa mbokk sa famille toog ngeen def congrès ne kii leen taana du congrès du dara lu am solo mooy suñu demee élections ban jógee fu si élections yi yéen si boo de ngeen ma ooyaat fii ñu toog fi yéen ko fekkee jàmm parti yi nga xam ne tey ñoom laa lim ñoom ngay gis si race bi ñeneen parti yi di nga dégg ay zéros di nga dégg doo gis dara si du ko amee sax duñu dem élections amee duñu taxaw acca mu ngi noonu am na solo noonu la ko gisee independent candidate la am na right waaye dama xam ne Gambia fu ñu toll nii parti yi lañ gën a óolu politique parti lañ gën a óolu bu ko ñoo gën a organise ñoo gën a am discipline bu ko tey ñoo mën discipline même si am na principe waaye ñooñu tamit yàgg nañoo tas yaakaar Gambien si ñoom tamit yàgg nañoo liggéey fii ñu def political parti yi ngay wax déedéet man sama parti moom deful loolu non waaye man yàgguma si non waaye amag ma juróomi waaye doo ci mën a génnee sa bopp man jiidi si amag juróomi at doo ci mën a génnee sa bopp kañ laa ñëw 2016 laa ñëw MC boo fi toogee lu doxu si réew mi yaa ko fi dee yaa koy ñaawlu waaw lu ma def si réew mi fii tey si nga gisee politique Gambie change arna politique bi change kan ko change nit ñoo ko change politique Gambie li fi nekkoon tàccu fi nekkoon ci naka nit ñoo ñëw tey ne politique bi nekku toog rek wala wax rek wala agis rek da war a jëf ñi gis ko amul fenn fay dem si réew mi fii fii ku fi toog ràcc tey sa kanam la ñoo def amul beneen parti bu fi toogee mu wax lim la def musa am history Gambia et opposition parti di support community bi fan la musa am mu doo am si GDC tey foo dem tey yaa ma projet gi GDC soo comprendre ñun yàggul si mbir bi kañ la ñu 26 amagul 5 years si nguur bi ba doo dem fenn si réew mi fii doo gis projet gi GDC jëlal sa maay dem si université bi nga wax xale yi nga laaj leen ay students xam ne GDC naka ñoo leen sponsor Gambia collègue bu ñu ñàkk seen toog amul toogu fu toogu amul kan na ko sponsor GDC ko sponsor ok so kon opposition party yi lu ñu def fii kenn defu ko fii ok loolu am na solo su ko defee jeexalaguñ ak banque yi ba léegi dañoo des ak moom balaa ñoo wax ci leneen mon ña danaa ñëw ci yow of course waxoon naa ko léegi ñu wax ci wax bi mu wax ci ni mu ko waxee tamit ak ni ñu ko war a déggee parce que tamit wax bi ni ñu ko interpréter sax bari na bu mu ko waxee ak léegi mooy affaire marijuana mooy taay bi wax naa ko wax ko ci réew mi sax léegi day nekk complexe because nit ñi nu ñu ko dundee ak nu ñu ko jàppee te nag moom wax na ko United Nations sax dañ ko decriminalise wax ne léegi nekkul ne li nga xam ne criminal la ci United Nations at the level ci nu mu ko waxee yeneen réew mi tamit ñu ngi ko jëfandikoo ñu ngi ci def study science si ndax am na li mu war a def ci nit ki mu wer la waaye tamit ñu jàpp ne tamit am na xëy na yeneen safaan yu moo def tamit ci nit ki tey moom nee na bu fekkee ne ñëw na loolu bëgg na koo légaliser ci réew mi bàyyi mu nekk li nga xamante ne boo ko tuxee bu ñu la jàppee kenn du la ci yóbbu loi wala kenn du la ci tëj ak yu mel noonu waaye loolu du nekk moom coobare boppam moom président bi moom moo koy def dafa ne su fekkee am na ñi ko bugg a législation am na moom dina ci jàpp yóbbu ko ci fu mu war a jaar ci député bi buñ ci agwee ñu nangu ne lii war naa nekk ci réew mi moom dina ci ànd ban jàngat nga ci am ak réew mi nu mu tëddee nga xam Gambia as tuut ci suñ norms and values ak yu mel noonu da jàpp nga ne loolu bu mu ko waxee kaddu gi da nekk moom lu ko feebu advantage la wala disadvantage ci surtout ci fu mu jëm ku war a jiite réew mi. waaw dina doy waar because réew mi fii nuñ dundee mbiri taay wala mbiri yàmbaa ji waaw dañ ko def lu nga xam ne ni fi kilifa yi bëri bëgguñ seen ñoom ñëpp du bëgguñ sa kenn sa doom di jëfandikoo loolu so ni ko réew mi di dundee suñu aada bi ak cosaan bi ñun dëkkawaale wuñ ak loolu mayuñ loolu space mayuñ loolu place fii si réew mi den dontale nag comme ni mu ko waxee wel bu moo ñëw nee na correction boobu mu ngi ko doon xaar te bàyyi na ko xel parce que xam na ne dinañ ko laaj te xam na ne waaye nag mu ne ngeen déglu bu baax lu may wax réew boo ko jiitee lépp luy dogal li si bëri si National Assembly lañ ko dee yóbbu dañ ko delloo nit ñi waxu ma ne su ma ñëwee président dama koo légaliser bot dinaa support ñuy ekkati bill bi pour légaliser ko waaye mu répétaat ko ngeen déglu bu baax lu ma yéen presse bi waxuma ne su ma ñëwee président damaa koo légaliser bot dinaa support bill bi am na si right si la door a indi UN si la door a indi yeneen réew yi joxe ay firnde joxe yëpp am na si right ba réew mi ñoo aadaawul support mbiri toxam yàmba si biir dëkk bi waaw waaye nag am na si moom ñu ko si support le am na ñu ko si àndale bu baax
waaye moom daa wane na ne dina support bill bi suñ ko yóbboo National Assembly gis ne lii dafa war a jàll waaye waxul ne moom si boppam dina dem legalize ko moom. ok xam naa MC dina ci wax léegi balaa mu cee wax ci firnde yim day wax te nga dégg ko est-ce que jàpp nga ne kon li ma ko waxee bu ci continuer pour bugg a leeral tamit Gambien si bu baax ci taxawaay buñ ci bugg a def ndax jàpp nga ne loolu bu boobaa dina nekk advantage moom ci fu mu bëgg a jëm wala ci niñ ko dundee ci réew mi amaana dina ko indil ay challenge. balaa moo leeral loolu dugg si askan bi soo moytu dafaa fekk gars yi dem na élection ba ñëw bu ko loolu pour mu dugg si boppi askan bi dafaa jëfeñ bu fekkee dafa bëgg a jël loolu dugal ko si boppi askan bi ñu sànnil ko mu falo dafaa nekk si fil bi di campagne loolu fekk gars yi dem ñoom MC dem nañ élection ba ñëw parce que loolu Gambien si ñoo ko xamul di seen aada di seen cosaan pour ñu support loolu parce que waajur boo fi gis dafa ñëw pour support jigéen ñi te jigéen ñi waajur boo fi gis mu ngee ñaanlu pour doomam bu mu laal loolu donte le garab laa am na quantité yi ndey jox lopitaan o keneen si nit yeneen réew yi pour ñu mën a jëfandikoo loolu waaye suñu aada si réew mi ak cosaan bi moo ko rafetluwul balaa nga ko dugal si boppi nit ñi war a dem élection 2021 da ngaa fekk gars yi dem nañ ba ñëw. ok su ma la déggee daal yow bu la banque yi jëloon advice a tey da nga ko naan teg loolu na ko tegagum si suuf. loolu dinaa ko tegagum si suuf. ay rastaag yooyu aw ma si problème. waaw parce que loolu choice la. luy yóbbu réew du ku watu ndel. waaw du ku amee rasta. absolument loolu du problème mooy yéene bu mu am si réew bi. rafet na si seconde li moo ñëw rek. bu ko wax na ne laajte nañ ko na ko ne ndax because ñu ngi wax ne house si parlement bi yóbbu neen fi bill pour independent candidate yi dañ ko jëlee from 10,000 to 500,000. ñaawlu na loolu. because na ne président bi fi toog tey independent la ñëwee. si power nekk fa président kon waru toogaat ñi joxe bill boobu noonu pour mu jàll na ne tam buñ ko defee 500,000 tam moom dina pare pour fay ko ñëw na tam si ñoo jëfandikoo bu ñëwee réew mi dinañ jëfandikoo li nga xam ne ñoo ko moom mu ñoree fi wonjo beeg kinkili baa beeg yooyu defar na si dara sax moom teg ne ne tam laaj nañ ko ndax pare na ànd ak yeneen parti liggéey na ne réew bu nangu parti bu nangul moom lu mu indi mooy one time 5 years mu dem fu mu yem keneen dalee fa dem parti bu nangu loolu dana ko def dana ko nangu ak yow so loolu tam is very important na ne one time la moo ñëw def développement yu mu teg sarte yi mu teg parti bu nangoo def ak moom loolu dina ànd ak yow waaye parti bu nangu one time boobu noonu nga dem mu dem moom mu uti lu ngeen dajee si géew gi waaw mu nekk lu am solo MC dégg nga kàddu yuñ ci wax ban jàngat nga am ci position boobu parce que mu nekk li nga xamante ne mooy lu critical noo ko gisee. waaw comme lu mu wax si affaire yi fanaa I think yamba bi la. waaw xam nga Gambie dafa am culture. and suñ culture ak suñ aada dafa nanguwul pour ñu war a gis xale yi di puun si biti di ay taay. ci mbeeda bi di ko wane. loolu suñ kilifa yi sax nanguwuñ ko. te itam dafa nekk lu nga xam ne itam sometimes dañ ko dee xool tam. ñu ko def tam dañ dee xool gars yi ñaar ñi ñu bon leen o ay band la fekk demee wut noonu sax mais sax ñu ngi koo jëfandoo ba nekkul ñu bon tam waaye tam am na dañ ko dee jël tam ñu overuse ko tam gis na dañeen di si ay mbedda tam tampon leen nangu seen ale sax seen ale comme bu ko xale yi def si mbedda bi nii te soo ko war a légaliser si réew mi tey waxuma ne dina am vote loolu su ko peut du ko ñang waxee dëgg la tam right now fu mu nekk nii pour di entire Gambie war a xam moom lu mu plan ak nu mu ko waxee ak nu mu ko interpréter dafa uti mu neen tuuti waxam léegi su ko bëggee légaliser fu mu nekk nii nga ne waa yow di nga support bill bi si assembly bi pour ñu pass ko mu jàlla kenn ku nekk mën ngaa tuut taay ba support ko tam dafa war a am programme naka la war a ñëwee tam ñu ko war a guide doo mën a ñëw rek nga légaliser ku fu waaye nee taxaw poon tux ndee di maanaam foog ne tam loolu war na ko ma tegee boor comme loi bu fa nekk mu nekk fa boo su ko bëggee légaliser suñ ko suñu aada nangoogul loolu loolu leer na loolu duñ ci sori banque yi xam naa ne bu dee mu ngi ñoo seetaan war ñu ànd ak moom nañ ko indi incha allah ñu toog jàkkaarloo ak moom dana ci gën a leeral du nga ko bëgg a indee ak naka lay demee parce que loolu dana interest Gambien si ñu xam ko comme moom nu mu ko waxee ci one time presidency bu mu wax time bi sax loolu dafa jur coow ci réew mi waaw xam nga xëy na sax moom indi na solution balaa one time bi sax am na lu kii wax fii mu ngi wax ne am na bill bu gaa bëgg a yóbbu si assembly bi pour yokka di amount of money bu independent candidate di fay from 10,000 to 500,000 loolu la kii wax man support naa la amount of money because tey political parties yi yaa ngi establish sa parti nga register $1 million fay sa parti register sa parti yaa ngi loolu tamit da ngeen ko wàññi woon wàññiwuñ ko ba léegi mu fa $1 million it was a 10,000 la woon so bu GDC ñëwee bu gaa déggee GDC ngeen ñëw ñu dem change laws yëpp daf ko $1 million time yi jàmme léegi yow soo waree am sa political party nga register $1 million parti bi yaa ngi fay bureau nationwide
each bureau mu ngi cost of xaalis bu bëri comme GDC suñ bureau bi dañuy fay suñ bureau si each bureau yaa ngi fa fay yaa ngi am si office independent candidate nit la pour am office nit la pour registrer sa parti so by the same time political party leader bi tam comme honorable candidate mu ngi fay déposit $500,000 pour taxaw elections after register $1 million yaa ngi fay another $500,000 so soo bëggee independent candidate war a ñu fay $10,000 du not fair man support naa that bill pour gis ne that $500,000 bu ñu rimeen ko su nga mu doon yokk sax mu ngi ko wàññi parce que parti yi yaa ngi spend of money di organiser sa rallies di print ay t-shirt di fay bureaus di register sa parti bi so loolu moom I think that bill boobu moom bëgg ma dañ change ko su nga ko yokk bu nga ko wàññi waaw comme yow daal noonu nga ko gisee ok beneen bi mooy one time foofu laa bëgg a waaw one time bi mu ne 5 years waaw mu ne moom one time waaw xam nga te tamit sax wax lu inte dina bindal lettre bu mu ko resign déet bu mu expect na ko yóbbu ci national bi mu ne leen nga affaire mu ngi nii amul tiit bi amul wax waxeet waaw kii dafa indi non am absolutely dafa mel ni problème buñ nekk ni mu def si indi solution non Amadou 5 years nga dem am nga lu muy bañ ne bàyyi leen ko mu mottali lii mu ne kenn mënu fee nekk kii dafa indi système bu bees si politique Gambia Amadou xam nga luy mbir bi mooy parce que ñu ne gars yi bëgg luy mbir bi mooy waaw wax bi neex na wante wax bi neex na waaye jëf bi non MC dégg nañ gis nañ fi exemple gis nañ ko fii wër nañ réew mi yëpp gëmloo Gambien si yëpp ne 3 years fu mu ñëwee fu lu ngay wax bu ay nit ñëw taxawal leen ne Barrow dafa war a yokk dafa war a complete taamam muy 5 years est-ce que foofu problème politicien yi dafa ñëw dama lay expliqué moom politicien la su dem élection politique Gambien si politicien whether we like it or not tey marché bi si yokkoo tey yaa ngi complain li jooy lan la ñu politicien leen bu newoon ne waxee ñu MC Thiam nii ñang bi yéen nii ñëpp évidé ñu complain dunda bi ñu complain lapitaan yi waaw complain yoon yi complain éducation bi yëpp ñu ngi ko complain fi nekka ni ak coono bu Gambie di coono fu mu nekka ni waaye tey benn 5 bi su mu wax noonu 5 loolu la éene ne moom loolu la bëgg a def wala man dama gëm ne kii amut ci yéene man dama gëm ne dafa ne dafay bindal lettre mu sign ko yóbbu ko fi mu koy 5 times bu jeexee lu gën a uur mooy lu gën a uur mooy waaye loolu mosoo ko dégg nit ko fi lu gën a uur ma ne déedéet non 3 years bi 3 years Sala taxaw na fi mu ne 2 years président waaw ñaari at la wax waaw waaye loolu ci coalition bi la jox leen ma convention bi maa ngi fa woon waaw loolu wax na ko fi 2 years non waaye loolu dama ne ak bii dafa taxaw na fi ne loolu moom tout temps président la loolu ay pexe la woon loolu tax tam am problème ak APRC non loolu ay kan South Africa kan de waaw mu ne bu mu demee da Pan African Summit in South Africa waaw mu ne soo bëggee ñu am peace suñu sub-region si il faut ñu try introduce two term limit ñu gis ne même président bu mu romba 10 years ou naka 8 years waaw loolu moom from there mu am problème ak APRC loolu bu mu ñëwee dañ ko offre NIA kan de so dama la expliqué loolu ma ne loolu lu gën a am solo mooy Amadou def ko si néegi si constitution Gambia mu dem référendum képp ko xam ne yaa ngi nekk président réew mi fii doo romba 10 years bu nga ba soo ko war a génnee at di yaa ko war a génnee boo toog wax si presse nii ak nii lu war nañ jàng si Adama Barrow ak groupam bi non waaye kii système bu mu indi lu bees la indi de MC système bu gars yi isi woon nañ ko isi bi 3 years MC nag ndax da nga support système bi waaye 10 years ak yii nii moom 5 years la mu ne gars yi lu ñu dee layee mooy bàyyi leen ko mu mottali liggéey lu ma wax mooy ñang kenn mënu koo mottali ñang da ngaa teg 5 years fu ko yemale keneen ñëw mottali ñang lu ma wax luwaa bi mooy man lu ma gëm mooy def ko si constitution Gambia mu dem référendum Gambien si vote mu ne loolu la moo def mu nekk référendum ne ñun d'accord léegi suñu président du romba tout temps du romba 10 years mu jee tag ñu close ko ok saa bëgg na 10 years that's fine léegi ma ne kenn mënut alal MC yow loo éene boo éene war a liggéey sa réew waaw mun la ko léegi si benn juróomi at waaye mu ne mooy dëgg problème bi sax mënoo ko see def moo problème bi waaye 10 years bi di nga mën a 5 years booy toog ni tey yaxa bu nekk si réew mi fii MC sàcc bu nekk si réew mi fii tey MC tey soo war a nekk tey présenté si jamono bii réew mi sàcc bu nekk si réew mi ak yaxa bu nekk si réew mi tey te loolu nga war a ñëw dëgg président nga ne da nga war a jagar loolu within 5 years non léegi mu da possible non waa MC bala ngaa toog di saxal sa fekk juróomi at bi jeex na loolu liggéey waa léegi kenn ku nekk war ngaa mën a bàyyi liggéey si bu baax si réew mi président keneen ñëw mu ne keneen ñëw keneen buy ñëw moom suy toog war a xool ñun tey sàcc bu nekk si réew mi fii ak yaxa bu nekk si réew mi sàcc ban réew mi sàcc la fan réew mi nguuri Adama Barrow wala lan lañ kan nga fi gis fii tey nga xam ne tey na ko fi affaire corruption évidé nga ana coowi corruption si ok fine léegi foofu laa bëgg a ñëw sax am naa ne affaire banque bi yóbbu na waxtaan bi yëpp waaye tey ndax loolu dafa interesting am nga yaram bi neexul tey wala baax waaw loolu laa gis waaye comme yaa ngi wax sax duga nga ci nguuri Adama Barrow te MC loolu yëpp tey su fekkee ni yaa ngi wax ne Adama Barrow nekkat na fii ci daanaka ci juróomi at la nekk yaa ngi wax ay sàcc yaa ngi wax ay lifin su fekkee ne kii xalaat na indi benn time kon su fekkee ne kooku système bi kon continué na si for 10 years comme lan mooy xew
ci réew mi bu dee yow ci ni nga ko waxee noonu lay demee waaye loolu leneen la bëgguma sax ñu see taxaw loolu dama ci dugal rek beneen bi mooy tolluwaay réew mi MC ci wàllum sécurité tamit right now loolu mooy ali kalaj ji nañ ci wax lu ci xew bari na bu ci mujj mooy suñ naataango kex ñi ngi dégg ci taska xibaar te sa génn na ñu ngi ko kidnap for 2 days mu nekk lu doy waar ci réew mi balaa loolu dégg nañ ci yeneen en tant que stakeholder tey ci réew mi naka nga jàngatee loolu ak lan nga foog ne moo war a nekk taxawaay nguur. waaw xam nga Amadou kaaraangi réew mi. waaw dafa daw yaram trop. Gambia tey ñi ngi am économique. ñu am Sénégal troupe si réew mi fii ñu amee réew mi. waaw tey doo toog week doo dégg am na ko xam ne rey nañ ko si réew mi doo toog lu bi nga dégg am ne dajee seen kër yi jël seen bagage yi. peut-être amoon na jamono suñu soldat ñu fi nekkoon ak ñun loolu amutoon fii si réew mi. soxla moo xew problème bi lan la. luy xew mooy. tey lu ñu war a tey doole moo xam ne war nañ ko war a jox ñu encouragement moo xam ne war nañ war a jox suñu soldat ak suñu police yi defuñ ko gaay da ngaa dem police station sax dafa gis dafa am moto da nga am case dem si police bi ñu ne la lu wasal taxi ñu dem jëli criminal bi. waaw ku ñu tuumal. président Barrow jël ay moto over 60 pick-up bu nekk mu ngi cost 1.8 million dollars di ko jox sa parti supporters yi ñu xam ne tekkiwuñ dara si politics. again nga jël loolu tey réew mi amoon na jamono patrouille la fa amoon si réew mi. waaye loolu gars yi dañ nay wax. patrouille amoon na ñuy patrouille si réew mi. non waaye pick-up yi ngay wax ci parti am bi ñooñu nee nañ loolu jógewut ci kees yi nguur gi tamit. fan la jógee waaw loolu ñoom gars yi nee nañ ay seen donos la. ak ñu jàppale donos yooyu wax naa ko président bi waaw wax nga ko donos yooyu fii. ana ñoom fu gars yi nekkoon président Barrow dëkkaam këram Makamakunda amutoon fenn si collègue dafa nekkoon ana ñooñu Makamakunda amutoon ndox boo amu fa woon. ana xaritam yu tey ñu ko jox ay pick-up yi gars yi wane pick-up leen ala nekk Amadou. am na loolu naxate la. ok léegi lan nga foog ne moo war a nekk taxawaay. parce que affaire sécurité ñëpp la soxal ñëpp la soxal. président Barrow moo war a jóg taxaw jël matuwaay mu war a jël as njiit lii la. mu oo police yi oo soldat yi motiver leen jël ay waruwaay yoo xam ne mu ngi koo jox gars yi pour politique parce que am nga lu problème yu Gambia. président Barrow amul benn intérêt si réew mi si passé c'est comptable du wàllu wér-gu-yaram du wàllu sécurité du wàllu éducation du dara. est-ce que loolu gis rek mooy. loolu tamit loolu dina dellu ci banque yi fi moo waxee de MC. dellu dëkk banque bi dana de. président Barrow mooy am àddina bu mu am mooy. MC pour toog tout table rek. moom léegi dara naaw banque yi nag léegi nañ ko def one time mu jeex. weda wi one time du loolu de. banque yi waxam bi yëpp waxam la wax rek. man banque yi waxam man ne de xamul daal. banque yi MC daal nanguwul moom one time am na ñu bëri fi wane fi ay 2 years xale fi wane fi 2 years Mama Kane ñëw ne fi ay Mama Kane offre ne ko fi 3 years mu lit ko nanguwul ko because xam naa ne si defee loolu waa waxeen mooy am nanguwul loolu so problème bu gas lu mu énee Gambie si mënu ko def si within 3 years wala maa espéré mooy président Barrow amul benn itti askan bi ñoru ko lu xew Sagnang gis nañ ko su nekkee ne président la contrôle na réew mi te war naa mën a tey mu adresse Gambien si wala ministre intro wax si mbiri Sagnang bi daf si wax waxul si waa national assembly wax nañ si peut-être askan bi waa askan bi dafa nga nekk rek président bi mooy njiiti réew mi am na réew mi su fa toll président ba war a gën a wax ak Gambien si wala ministre intérieur wala ministre yi dem fa xaw visite fa yow dem nga fa koba foofu la gis nga ministre ñëw fa ñëwul fa ndax mbir mi toll na fu président toll na fa fu bakkan génne sa doomi réew ñàkk bakkanam muy benn doom bi kenn ku ñàkk sa bakkan sax dafa rëy dem na ñëw si wàllu kaaraange réew mi waaw foofu réew mi fu nekk ni ngi toll li nga wax ne kidnap ni nga wax mbiri kidnap ni nga wax mbiri am robi si réew mi léegi kon opposition parti si ñoo war a set signal to bi président Barrow di entire opposition parti yëpp wan ka ne mun loo amee réew mi ñu taxaw pour gis ne génne ko si réew mi parce que kaaraange réew kenn waru ko compromise soo déggee réew ngay dox si wàllu kaaraange réew mi la wàllu health wàllu education ak mbéy bi ak dund bi loolu moom mooy doxal réew du affaire teg xeer yow mi mën nga teg xeer si mbedda teg xeer tax nga yóbbu réew développe réew jërëjëf MC xam naa ne li ñu war a wax ci loolu bari na waaye nag foog ñu wax tamit kaaraange réew mi na ci kilifa yi jéem a def taxawaay parce que dafa am solo ñëpp la soxal nga bokk ci nguur bu bokkoo ci everybody's security is fundamental is important pour ñu bàyyi ci xel te lu ñooy dégg ci réew mi tamit lu jara solal la am na loo ci bëgg a yokk rek waaw lu xew si suñu broda muy Kek Sané waaw loolu li fi nekk li mu ngi si loxo police waaw ñu ngi ko masaw bu baax ñu ngi ko masaw suñu dam loolu tam dëgg dëgg waaye de dem na loolu yëpp dem na ñëw yëpp nguuri Barrow nga war a bileem
tey suñu saabi réforme bi waaye bileem teel na ci nag saabi réforme bi police yaa ngi def seen gestu réforme si nga waxoon non waaye MC bul réforme bi campagne yi tey non MC waaye taxawal du taxawal déedéet MC yow tamit non bileem def ci teel gis naa solution si waaw moto yi jël di ko jox si ñoo xam ne tekkiwuñ dara si politique ay pick-up di ko jox ay ñoo xam ne tekkiwuñ dara si politique xamul politique say nga jël ay moto ne am leen campagne jël ay millions jox leen ko ne campagne leen waaye ñan lañ jox ay pick-up yow gis nga loolu xanaa ñu jógee ñu jël seen camp yóbbu ko muy UDP muy ku nekk politique bi dem nañu yéen seen kàngam yu ñu jël nga ne ñooñu xamuñ politique ñooñu day xam dara waaw yow nag yaa ngi ñooñu xam dara yaa ngi wax ku gémmiñam ñooñu xam dara ku gémmiñam dina ñooñu xamul dara ñooñu mënuñ dara si parti ñooñu kenn ñoo GDC fekk parti bi dem na ba sampu liggéey nañ parti bi taxaw na yow gisuloo Mame Mbagnick lu moo def Mame Mbagnick kañ la ñëw GDC docteur Sabal kañ la nga ñëw GDC 2018 la nga ñëw GDC waay 2016 nga ñëw président ga nekkul fa National Assembly ga nekkul fa woon 2018 la nga fekk parti bi dem na ba sampu dem doon na liggéey bi yëpp ñu ne kañ ga dañ dem ndax Baro ne ko yaaga nañ GDC fekk yaagum GDC non bara si réew mi la nekk rek xaw ma lu nekk si réew xam na luy riir ci ci comme ni ko gars yi def leen wàccee de kalal Baro wëram wala wëri Baro wala wëri Baro wala Baro mun naa wër réew mi wan moon Mama Kandeh benn fanam mu kooba yëpp moo xew store bi jërëjëf time bi xam naa jeex na léegi MC tey la Gambia war a play ak Congo final match waaw loolu 2022 qualifiers yi mu nekk lu am solo Gambia may ñu ndam bu rëy keroog Thursday gis naa ne def nga si ay comment ñëpp kontaan génnee ngeen ci statement ci tënk rek te moo tey tamit ñu ngi war a play ak Congo di ndokkale comme no ko waxee la rek ndam bi Gambien jib la waaw du ndami NPP gis naa gaa NPP ñu ko bëgg a def affaire politique waaw gis naa gaa ko non ba président Barrow moom si côté boobu keroog maa ngi ko xala ma ne am na sens bi nga xamante ne yàlla may na ko ma ne génne leen président Barrow si mbir bi génne leen Barrow si mbir bi gis naa loolu la yàlla dogal génne leen Barrow dugg si fil bi football Barrow play football si fil bi sooy gërëm da ngaa gërëm di effet président bi doon Lamin Kaba Bayo ak teamam bi ak coach bi ñoo def liggéey bi wala buñ jël catat flight la Bakary Badji président xaalis kan la it's our taxpayer money ñun suñu xaalis la doon am wala su waaye du doon am dema nga foro time yi jàmmi non xam naa waaye yëg na Gambie dem fi World Cup non déglu ma ana 17 lan la amutoon non time jàmme amoon na non man xam naa I was ala sport am na encouragement Gambie xëy na dafa tollu jamono bii ne te mu ne war a qualify bu ñu jël qualification bi boo ko defee affaire politics waaye nag lii is not about politics affaire football mo fi politics lii affaire Gambie la man lu ma mooy Gambie si lay ndokale ak ndokale effet bi ndokale sport football yi ak coach bi ak ministre bi bon tey bu ñu jël ne ak ministre bi ak président bi ma la expliqué ma ne du président bi ngay jëlee ndokale si lii bu ñu jëlee def ko affaire football lii affaire naka politics du affaire lii du affaire politique Adama Barrow moo nekk président réew mi sport bi dafa outil dafa different dafa independent body la effet bi ak sport bi waa MC li ma bëgg a wax mooy affaire sports lii waaw absolument léegi lu xew mooy li ngay wax ni time jàmme daf doon am waaye depuis nguur gi es bi ñëw ñun xam ne nuñ doon dundee ci sports national team bi yan jafe-jafe lañ doon am pour tukki biir Afrique dem may ma rek boobu kañ la non time yi nguur gi 2016 even well before jàmme sa time boobu jàmme daf doon def waaye loolu sax benn ñaar ak yooyu noonu bariwul non déglu ma rek non xam na man I was part of the system soo gisee ñu doon gën a empower sport in Gambia fi waa léegi Jawara non time Jawara we are struggling having a boss dem te football non waaye MC man li ma laa wax loolu moo dëgg rek non li ma laa wax bañ jàmme non li ma non dama laa wax li ma wax noonu man xam naa ko jàmme def na sports maye na fi ay millions loolu mu nekk mbégte ci Gambian si ñu musuta am ay under 17 you make them millionaires loolu am na fi ñun man I was part of the system xam na charter flight am na time jàmme waaye dama ne daf doon métti ak national team pour ñu travel within Africa pour ñu play jamono Baro xew na ci bu mu ñëwee sax am na sax ñoom lu ñu doon dugal xaalis lu ñu ci doon dugal bariwut nguuri Baro waaye baaji bu mu ñëwee système bi dafa change charter flight dafa commencé di bari loolu dañ koy rafetlu beneen bi mooy waaw lan du about lu mu attend match bu ñu play stadium fi Gambie attend na ko bu mu ñëwee daal bu mu ñëwee fii sañ play dafa am fu mu bëgg a wax so dama la expliquer ñu understand mooy man accept naa ne waaw lii ndami Gambien la MC foofu laa bëgg a ñëw dafa am li ma la bëgg a wax rek dafa am li ma la bëgg a wax dama la wax loolu am na fi léegi nag li am ba des mooy
amul ndam bi Gambie yëpp ñoo ko moom. thank you. kenn our taxpayer money. waaw foofu moom. cata falaay boobu yëpp. non loolu dafa am solo loolu dafa contribute si success du poosam. non waaye loolu yëpp du poosam waaye def. so simple. dafa am dañ koy wax. waaw dama expliqué mooy. non jafe-jafe daf doon am ñu wax ko bu ñu defee tamit loolu baa nañu ko xam ne pour wax askan bi MC dafa président Barrow amul dara xam ne de support na ko si Dakar MC dafa understand xaalis bi yëpp suñu xaalis la waaw loolu dëgg la loolu mooy dëgg loolu dëgg la waaye ndam bi tey opposition parti si muy Mama Kandeh muy Lawyer Darboe ñëpp contribué ci succès yi nekk Gambia bi ko tey suñu support yaa ngi fay ticket di dugal si stade bi tey yëpp mu ngi xappul MC kon ndam yi ñëpp la waaye léegi d'accord neen ñaara waa dégg ñu jël ay ticket waa léegi déglu ma rek di ko suñu support yi ñu def seen maa yi si Gambia MC time jeex na dañoo dem dama la bëgg a waxal benn affaire te rek maa déglu nga baxal ma rek li ma wax mooy li nga wax noonu ndam bi Gambie ñoo ko bokk moo tax ñëpp génn a celebrate ngeen génne si statement génne political party génne nguur génne président Barrow sax si call wane ne Gambia dañ am liñ musut a am te ñu bëggoon ko am waaye dafa am lenn lu am wala yi am loolu kenn mënu see génne mooy support boobu bi ma wax am na beneen bi mooy dañoo wax ba history ba Gambia ba ñun ñëpp ñu jógee fi loolu kenn du ko fi génne mooy history dafa am record guléet ñu am coach bu tudda Tom Sanfe moom moo ñu qualified loo for the first time ever record beneen bi player yi ko def kenn du leen génnee ci record Gambia si history bi kenn mënu koo génnee taat mooy Lamin Kaba Bajo ak executive bi kenn du leen ci mun a génnee beneen bi mooy Bakary Badji as the minister of sport si jamonoom la xew kenn mënu koo génnee beneen bi mooy Barrow ci jamonoom la xew as the president of this country kenn du ko mun a génnee loolu dafa war a leer ma ne loolu dafa war a leer Jawara taymam bugga nañ ko amul Jammeh taymam bugga nañ ko amul Barrow taymam si la ko yàlla dogalee xaw ma ndax sax na Barrow kenn moo xam yàlla rek moo xam ndax moom moo leen di war a jox flag sax pour ñu dem tournament bi loolu yàlla moo xam waaye ci jamonoom la xewee am nga flag bi ko jox gaay déet leeru la Barrow is going Barrow is going Barrow te bu ko xamee ne Gambien nga sax waruloo farle Barrow bu ko tey nu réew mi demee yox nañ fi xoolal karangi réew mi tey jigéen yaa ngi ni dañu ëmb ba 10 war a ragal pour am doom sax even gloves amul si lapitaani Gambia soo kon tey ci ma xam ne moo tax ma ne démb ma ne di nga xam ne benn métier ma ne gars yi jigéen a jiri si ma ne leen benn jigéen war a taxaw ne ana président Barrow bu ko jigéen yéen dem si marché bi Barrow moo taxaw mu ne yaa ñee mu jël réew mi maaloom nga ne ko 100 plus bu yaajee bu mu bàyyee naka réew mi saa ko bàyyi egg na 1000 nu mu ko bàyyi bon la ko bàyyi man dinaa ko wàcce tey moom mu ñëw tey ñaara saako ma demee léegi kon moom moo gën a bon léegi moo gën a bon bu yaay jëmee léegi dégg ma soo dama la expliqué mais mbiri sport bii su ma ndokkale man MC Thiam moo taxaw ba léegi Gambien lay ndokkale ne ndami Gambien si la because tey muy nguur bi muy opposition parti bi kenn ku nekk du nga sa xaalis pour gis ne Gambie qualified absolument because da nga jënd ay ticket di ko supporter yi ñu dem ñun jiri seen ay ticket ba jox ko suñu supporter si pour support Gambia it's not about politics te Gambia ngeen ko defal waaw so lii it's about Gambia du about Barrow gars yi su bëggee jël ndam bi tey réew su dox réew nekku ne doxini réew nekku ne ba Gambia moo qualifié lu mooy doxini réew xam nga la mooy doxini réew muy dox mooy dunda bi ñi jaa ngi ni nga sonna qualifié foofu ba pare adami dee Gambia saa ngi ne mun amuñu lekka suñu ndéewooyu duñ añ duñ reer léegi dig ma dara Friday nañ ci expensive yow da nga ñëwaat no problème waaw réew suy dox moom dunda bi la léegi tey maa si ñange nii xam na lu maa wa na jël maag dem si marché bi gis ni di jooy man ñamu ne moom kobo ngi nii tey kobo nañ ko doon mais léegi kobo léegi $150 si la waaw koppari ndawal bu bokkandee ak bàyyi moom waaw bëriwul ci réew mi waaw parce que jafe na lool soo kon yéen am nga non waay MC nag bul jël crise mondiale la du crise mondiale du crise xaalis pare xaalis corona baa ngi ni maalo yi nga yéen ngeen war interview leeral leen réew mi Amadou yow ak ñang leeral leen Gambie xam nga la ma maalo bi ngay di joxe nii gars NPP yaa nga ne maalo bi is from World xam nga man la programme la MC xam nga foofu dama si am problème maalo bi jógewul si pesam ñii dañ dee bëgg a wax ne journaliste yi nañ génn a defal leen seen liggéey loolu kenn du ko def leeral leen Gambie si affaire yi maalo bi maalo bi ngay di wër ne baro leen ko jox baro jox political parties yi ñoom li ñu war a liggante leen ko ak seen Gambie dafa daw yaram activiste yu fi nekk lu ñu war a dox nañ ko dox Amadou dafa daw yaram sax président man tey dafa daw yaram sax Mama Kandeh ko tey président du ma nangu benn government office Mama Kandeh dem taxaw si këri ne Mama Kandeh moo leen jox maalo am leen am sa yaa ngi wax de du ma nangu loolu yaa ngi wax de du maa wax mooy maa nangu mooy Mama Kandeh liggéey na ay factrices yi xale yi am di liggéey foofu wala ay jënd jëm si sama du ko jox ay nit du ma d'accord si loolu yaa ngi politique waaw yaa ngi politique so kon gaa NPP yéen ñii yaa ngi politique gaa NPP yi neen bàyyi di nax réew mi nee ne maalo yi nga xam ne ñu ngi ko jox gars yi
du maa la président Barrow du maa la MPP. waa léegi from World Food Programme la jógee. jërëjëf boobu dana leer incha allah yow da nga war a ñëwaat dig nañ ko MC. no problème xaar leen available. waaw xam na tey yaram bi mu ne neexul. waaw man dama feebar tey dafa feebar te bëgguma koo wax loo bu baax parce que suma waay la. waaw amul appétit te xam naa ne bu weeroon def doon gën a yëngu waaye ñu ngi koo gërëm bu baax MC. si kër gi la bokk. ak ñëpp ñu ci dee jaar ñeen tamit ñuy seetaan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ak tamit ci encouragement bi duñ ci dee am feedback yu am solo ñu ngi gërëm ñëpp. di wax ne taxawaay bi lii la réew mi ñoo ko bokk waxtaan rek comme ñu gars yi ñu bari nañ ko waxee dañuy war a pencoo buñ ko paccoo loolu day am solo MC ñu jaajëfal bu baax jox la baale nga tàggatoo gars yi ba incha allah du yàgg nag. da nga war a ñëwaat parce que am na lu bari lu ñu war a leeral waaw borom nay leer. waaw nay leer. léegi fu mu nekk li war a leer si nguuram bari na de. waaw drogue yaa ngi ni waxatuñ ko léegi. waaw gis nga yooyu yëpp dafa tasaar waaw yooyu yëpp dañ ci war a wax drogue fu mu nekk nii. gis naa li am na omba yu bari yu war a firi. waaw yëpp dañ ko war a wax mbiri drogue bi léegi kenn du ko nangu wax. waaw loolu dañ ko war a campagne la mu nekk sax soo ko yàlla. tey ñu tàggatoo rek. waaw jërëjëf Amadou maa ngi laa gërëm bu baax di la sant tam di gërëm Mr Niang tam ñuy seetaan programme bi yëpp tey moom yaram bi dafa xawal fi tuuti sant yàlla ñëw naa bu mun a waxtaan tuuti tam di wax ne jërë ngeen jëf. thank you Mon Niang. waaw di ko jaaraamal rek di ndokkale réew mi yëpp di gërëm ñu doon seetaan Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp leen wax ne rek leen di taataane seen xibaar yi wér yi te wóor di leen jox dig daje incha allah ëllëg leen fi del si ak ñeneen ak yeneen incha allah jërëjëf ñu jaajëfal leen bu baax Modou Mohamed Niang suñ naataango ci kër gi taxawaay bi amati solo lool ñu ngi ko gërëm MC Thiam mu nekk National Youth President bu Gambia Democratic Congress di GDC moom tamit ñu ngi ko jaajëfal bu baax ci taxawaay bi nee na donte ne sax yaram bi taxaw ko li fi waaye fexe na ba ñëw fekk si ñu ci jotaay bi ñu waxtaan ak moom ci ngeen dégg fii jàpp ne tamit am gis ngeen si seen bopp kon ni ma ko waxee ñu ngi gërëm ñëpp ci ni ngeen di ak ñun ci taxawaay bi tamit ñu ngi leen di jaajëfal ci ni ngeen ñoo supporté di ngeen wax jërë ngeen jëfati ci ni ngeen taamu Africa TV waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi incha allah ñu war a dellusiwaat suba ci beneen édition ci yeneen mbir ci yeneen waxtaan lépp rek ci réew mi foog ñu waxtaan ku ne ak sa gis-gis mun na ñëw ootee gis-gis ku ne am noo ko gisee waaye interest bi mooy Gambia so we need to move on as a country that's all why we're here and we need to talk, we need to dialogue, we need to discuss. And let's take on issues, please. That's quite very important, not on any other thing. And on that note, we say thank you very much for being there. Till we meet again tomorrow, Tuesday, for another edition of the same program, right here on Africa TV. Wherever you might have been watching around the world, we say thank you very much for the pleasure of your company. And do have a very pleasant day. Bye for now. Gambia may be the smallest country in Africa, but it will host the second largest gathering of world leaders in 2022. To successfully host the OIC Summit and put the Gambia on the global stage, the government of the Gambia set up OIC Gambia to